Kwingineko, seneta wa Busia Okiya Omtatah anayejulikana na wengi kama mtetezi wa wanyonge ametimiza tishio lake kwa Rais William Ruto kwa kuelekea mahakamani kupinga mswada wa fedha. Kulingana na taarifa, Omtatah ameishtaki serikali kwa kukiuka katiba kwa kubuni utozaji ada kupitia kiasi kinachotarajiwa. Katika mtandao wake wa Twitter, Omtatah amedokeza kuwa alikuwa ameelekea mahakamani kupinga mswada wa fedha ambao kulingana naye ulikuwa unakiuka vipengee fulani vya katiba. Mwanahabari wetu Bushebi Junior anatuarifu zaidi. Seneta wa Busia Okiya Omtatah amewasilisha kesi katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi Ijumaa hii akiomba itie breki mswada wa fedha mwaka wa 2023. A petition filed in the public interest. So the power to enforce taxes is not absolute. It's a donated power by the people who donated to the executive, and they reposed it not in the executive but in parliament. That's why when you look at Article 209, it's clearly stated that taxation can only be done, and 210, taxation can only be done as provided by legislation. So basically, and the basis of that is, if you remember the Boston Tea Party, where people are singing that no taxation without representation. So the power to tax is reposed in parliament. So, and that power cannot be donated to any other organ. Right now, if you look at it, the power is being exercised by the executive. Seneta huyo aliyetofautiana hadharani na Rais William Ruto alipozuru Busia amesema mswada huo unakiuka katiba. The way the executive is talking is like parliament does not matter. Instead of proposing and leaving it to parliament, they are saying it is going to pass whether you like it or not. So first of all, that violates the constitutional order. The executive only requests parliament for taxes. It does not bulldoze. But as you know, we have got a parliament that is largely a lapdog organization where the majority has gone into bed with the executive. It is not distinct from the executive. And so whatever the executive wants will always pass. So that constitutional protection that taxation will be asked by parliament is not available to the people of Kenya because parliament has been compromised and parliament is now just a small appendix of the executive. Nisaidieni jameni, mumuongeleshe huyu jamaa apunguze mambo ya Kotini. Let people not fool you here. Let people not deceive you. Kama hii housing levy ilikuwa kwa ile nyingine na mimi nilienda Kotini kaichapa mpaka ikarudi kwa voluntary. Mnamo Jumapili Mei tarehe 28 mwaka huu, Rais Ruto alizuru Busia ambapo seneta huyo alimwambia wazi kwamba Wakenya wanalemewa na gharama ya juu ya maisha. You look at something like housing is not supposed to be implemented by the national government. If you remember the case of the CDF case at the Supreme Court, there are very, very clear pronouncements made for shared functions, whereby the execution is by the counties. And then when you look at this, the counties have been given no role at all in the whole thing. So at the end of the day, you find that the finance bill is not properly conceived. You even find that I've put the amendments to the Statutory Instruments Act. Now, what does the Statutory Instruments Act have to do with the finance bill? The finance bill is supposed to be a money bill, and the money bill is defined as something that only deals with money matters. So when you begin bringing in amending other acts, and you can see that the purpose of that amendment is to allow government to make law, they need the executive to make law without the supervision of parliament. Licha ya kukosolewa vikali, Rais William Ruto amezidi kutetea mapendekezo ya makato ya hazina ya nyumba yaliyomo katika mswada wa fedha wa mwaka 2023 ambayo anasema yameanzisha mdahalo chanya. In Kenya, we have easily sustained intense discourse on the finance bill and the affordable housing policy for weeks now. The debate has remained issue-oriented, and there is no hint of divisive
ethnic rhetoric at all. Ruto aliyezungumza katika maadhimisho ya siku ya madaraka alisema makato hayo ni muhimu katika kubuni nafasi za ajira katika sekta tofauti, huku akikiri kuwa gharama ya maisha inamkosesha usingizi. As we implement the housing plan, not just to create jobs, at least 1 million jobs every year, it is also our responsibility to grow our manufacturing to every sector. The millions of young people that will be employed in this sector is sacrifice enough for us who are employed to make that contribution to the hustler fund, to the housing fund, so that we can bring around the change that is going to take our country forward. Naibu Rais kwa upande wake aliupigia upato mswada huo wa fedha, akidai kuwa utaondoa taifa katika jinamizi la deni, huku akivikashifu vyombo vya habari kwa kile anachodai ni kueneza propaganda dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza. They see you making practical and pragmatic interventions. They are all over shouting and bringing a lot of propaganda, which is being enabled by the press. And we don't mind, because the press, as you all know, were part and parcel of the Azimio Brigade. Kenya inakusudia kuongeza deni lake baada ya Benki ya Dunia kukubali mkopo wa shilingi bilioni 138 kufuatia ombi la serikali ya Rais William Ruto. So I want to assure you that even the finance bill will pass. Government does not lose. Serikali ilikuwa imeomba taasisi ya Bretton Woods kuongeza kiasi cha mkopo kwa asilimia 33 kutokana na changamoto katika masoko ya fedha duniani. Nusu ya mkopo wa bilioni shilingi 138 itapatikana kutoka shirika la maendeleo la kimataifa la Benki ya Dunia. The multilateral financial banks and the entire international financial system has not been just and has not been fair and has not been accountable. And all we are asking is, we want to have an even conversation. We do not want a financial system that favors us. We want a fair one. As things stand today, the current financial setup favors the global north against the global south. Why do I say that? Today, development finance you can access for Kenya, for example, and most of African states, Zambia, Ghana, in fact, all sovereign states that have gone to the international financial market, they are paying anywhere around 10%. Our compatriots in the global north are paying anywhere between 0.05%, 0.1%. Clearly, we are accessing development finances 100 times more expensively than they do. Shirika hilo hutoa mikopo ya masharti nafuu na misaada kwa nchi maskini zinazoendelea duniani. Nusu nyingine itakopwa kutoka Benki ya Kimataifa ya Ujenzi na Maendeleo, ambayo hutoa mikopo kwa nchi zinazoendelea kipato cha wastani. Benki ya Dunia ilibainisha kuwa Nairobi ilijitolea kuimarisha kujumuisha kifedha na kuhakikisha usimamizi mzuri wa deni kama baadhi ya masharti ya kutolewa kwa mikopo hiyo. Budget tukipitisha. Budget tukipitisha. Kwanza mtungi, wacha gas. Ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Nikiripotia Upevu wa Maisha, jina langu ni Bushebi Junior.